Good evening, students. Today I am going to continue the lesson Sustainable Management of Resources. Yes, in our previous class we have already discussed about the natural resources and about the Ganga Action Plan and in which year it was established and how this Ganga river is going to pollute. Okay, that is what from coliform bacteria. Okay, and how it pollutes the Ganga river. Okay, that we have already discussed about that, and also we learnt about the 5 R's, that is what refuse, reduce, reuse, repurpose and recycle. Okay, and that also we already discussed about that. Yes, let us continue the lesson by why do we need to manage our resources. Yes, today we are going to learn about what is the need of manage our natural resources. Okay, yes, today dear students, even though we are having the plenty of natural resources, there is a need of using in the limited way. Okay, so why we have to use this in the limited way? Let us learn about that. It's not just roads, buildings, but all things we use or consume: food, cloth, books, toys, furniture, tools and vehicles are obtained from the resources of this earth. So the only thing we get from outside is the energy, okay, which we receive from the sun. Even this energy is processed by living organism and various physical and chemical process on the earth before we make use of it. Yes, in our day-to-day life, we are using many kind of things like books, toys, clothes, and furniture, tools, vehicles. Okay, so not only this, there are plenty of resources, plenty of things we are going to use. But how these things are manufactured? Yes, this is because of the natural resources which is getting from the nature. Okay, so all these resources, they are all because of the sun. Okay, so because the main energy source is the sun, so because of solar energy, okay, solar radiation, it is possible to consume, it is possible to use this chemical process and also the physical process which is going on in our earth. Okay, so because of the energy, because of this solar energy, all these natural resources are there in our earth. So why do we need to use resource carefully? Alva, so even though it is available from nature, so we have to use it in the limited way, because these are not unlimited, with the human population increasing at considerable tremendous rate due to the improvement of health care and demand for all resources increasing at exponential rate. So the management of natural resources require long time perspective, so that will last for generation to come and will not merely be exploited to the hilt for the short term gains. Okay, yes, there are the lot of natural resources are there, but then also we have to use it in the limited way. Why? Because on continuous use it is going to exploit. ಸೊ ನಾವಿಷ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಚ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇಂತಹ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇರೋವಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ this management should also ensure equitable distribution of resources, so that all and not just a handful of
rich and powerful people so benefit from the development of these resources. Okay, so this management there should be equitable distribution to all kind of people ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಈಗ ಹಣ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ, ಸೊ ಹಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು. ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕೈಂಡ್ ನೋನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Okay, there should be equitable management of natural resource. So not only at present, ಬರೀ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್, ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ವರೆಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೈಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ದೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವಿ ಕಾಸ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೈಲ್ ದೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, mining causes the pollution because of large amount of slag which is discarded for every ton of metal extracted ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಲೋಹಗಳನ್ನು. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಧೂಮ ಹೊಗೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ sustainable natural resources management demand what we plan the safe disposal of these waste too ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್, ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಮೈಂಡ್. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. Okay, that also we have to manage. And the present day global concern sustainable development and the conservation of natural resources are of the recent origin as compared to long tradition and culture nature conservation in our country. So principles of conservation and sustainable management were well established in prehistoric India. ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನೇ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. So our ancient literature is full of such examples where values and sensitivity of human towards nature was glorified and principle of sustainability was established at all its best. Okay, so during the Vedic period, so Vedic period ಅಂದರೆ ಈ ವೇದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, so both so productive as well as protective aspect of forest vegetation were emphasized. So agriculture emerged as a dominant economic activity during the later Vedic period. So this was time then the concept of cultural landscapes such as sacred ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದರು. ಸೊ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ethno-forestry practices were evolved and continued to the post-Vedic period, and beside wide range of ethno-forestry practices infused with tradition, customs and rituals are followed as a mean protection of nature and natural resource. So due to increasing in the field of natural resources, it is there may be the practice of increasing this forest and also the vegetation. Okay, so medicinal plants ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು
ವೆಜಿಟೇಷನನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್.